Hello friends, welcome to SAT. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ക്ലാസ് 11ലെ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ്. ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഈ ചാപ്റ്റർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ +2 നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാൽക്കുലസ് പഠിക്കും, അതായത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, application of derivatives, application of integrals, differential equations. ഈ ചാപ്റ്ററുകളെല്ലാം ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ട്രിഗണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഇത്തരം ചാപ്റ്ററുകളെല്ലാം പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് +2 മാത്സ് പാസ്സാവുള്ളൂ. അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗിനും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഏത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കാൽക്കുലസ്. കാൽക്കുലസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. എന്താണ് കാൽക്കുലസ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, കാൽക്കുലസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ കർവ്. ഒരു കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു പോർഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഇതൊരു ഗ്രാഫാണ്. ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫിൽ ഒരു പോയിന്റ് സാർ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് P. I want to find out the slope at point P. What do you mean by sir slope? Slope means this one. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചരിവ്, ഈ ചരിവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്നതൊക്കെ പഠിക്കാം. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അനദർ ഗ്രാഫ് and there is a point here A and there is a point here B. You want to find out the area under this curve. ഈ കർവിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സപ്പോസ് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ചെയ്ത ഏരിയ കിട്ടും. സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഏരിയ കാണാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഫിഗർ നമുക്ക് ഇല്ല. ഇങ്ങനൊരു ഫിഗറിന് ഏരിയയിൽ കാണാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പോർഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് കാൽക്കുലസ്. ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ലിമിറ്റിൽ ട്രിഗണോമെട്രി ഫങ്ഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ലിമിറ്റ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടാൻജന്റ് പ്രോബ്ലം. സാർ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് P. I want to find out the slope at this point P. Suppose I draw a point, another point Q here. Look, എനിക്ക് ഈ Pയിലെ സ്ലോപ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. I want to find the slope at the point P. Okay. How many points needed to make a line? That's my question. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വര, ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പോയിന്റ് വേണം? You need 2 points.
If you draw a line, you need at least 2 points. Any line. Clear? നിങ്ങൾ എന്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? 2 പോയിന്റുകൾ മിനിമം വേണം. So for that purpose I take another point Q here. ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പോയിന്റ് Q എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ 2 പോയിന്റും കൂടി ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഓക്കെ, clear? Okay, join these 2 points. It is not a slope because slope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സ്ലോപ്പ്, ഇതല്ല. Then what is this? If you join these 2 points in a curve, this line is known as another name, secant line. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? Secant line. So this line is known as secant. You know, if you draw a circle and draw a line, this line is known as secant line. Okay, and move this line ingane mollekku move cheya when it touches at only 1 point, and that line is known as tangent. Can you imagine this is a part of circle or some curve and we join 2 points, so it is known as secant line. Is it clear? Idantha vilikam namukku secant line ennu vilikam. So here PQ is a secant line. PQ is a secant line. Okay, clear? So imagine P is fixed. And you can move Q here. നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂവിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? മൂവ് ചെയ്യാം. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാറ്. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്യൂവിനെ താഴേക്കോ മുകളിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൂവ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് I move Q to here. Then what will be the secant line? The secant lines look like this. Again down to this. Then the secant line moves like this. നമ്മൾ ഈ secant line മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ. In a one particular time, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ secant line ഈ പോയിന്റിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും? ടാൻജന്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വെരി 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 ക്ലോസ് ടു ദിസ് പി. അഗെയിൻ വെരി വെരി ക്ലോസ് ടു ദിസ് പി. Now this is looks like tangent. Looks like tangent, not equal to tangent. This looks like tangent. And please remember that Q and P are not equal. പിയും ക്യൂവും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല, അതായത് പിയുടെ മീതെ ക്യൂ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച് പി എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെരി 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 ക്ലോസ് നമ്മൾ ക്യൂ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിയും ക്യൂവും തമ്മിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 99.999% ഈക്വൽ ടു ദ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി പി. ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ്? ഒന്നുകൂടി പറയാം സാറ്. ഈ ക്യൂ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ secant line. Q താഴെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ this is another secant line. കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ secant line. Whenever the Q approach very 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 close to P, please listen. Whenever the Q approach very 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 close to P, then the secant lines looks like the tangent in that P. Clear? These two points reaches to this one point, then it looks like a tangent. Clear? Okay. And please note that P not equal to Q. പിയും ക്യൂവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈക്വൽ ആക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ക്യൂവിന് ഞങ്ങളൊന്ന് പിയുടെ മീതെ വെച്ചില്ല. വെരി വെരി ക്ലോസ് ടു പി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലിസൺ.
very close to P, not equal to P. In that case, if you draw a line, it looks like a tangent at P. Okay. So this is the big idea of limits. This is limits in the big idea in the Bible. So if we let the Q really very close to P, then the secant line is identical to tangent line. Listen, when we important very secant line tangent if you let the Q very close to P, that is if we let Q get really close to P, the secant line will be identical to tangent. Clear? Understand? When you take this Q and very close to P, what happened? The secant line equal to tangent line. That really close. Very close. This really very close is known as limits. Understand the concept? Very close is known as limits. Okay. So let us understand more. Consider an example. Suppose this is a point P having coordinates 1, 1. What does it mean? X-axis, in x-axis is 1, in y-axis is 1. Clear? Okay. So this is the graph of y is equal to x square. This y samam x square ennu parayunna oru graph. Okay. Find the equation of the tangent to the line y is equal to x square. Find the equation. Okay. Now the tangent in the equation karanam. Before that, lesson, I think straight line. Now equation of a straight line. Equation of a straight line is equal to y minus y1 is equal to m into x minus x1. Do you remember that equation? That's all. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is the equation of a line. Then equation of a tangent line. Equation of a tangent line. What is the equation of a tangent line? Again, same equation, but y minus y1 is equal to m tangent, slope of tangent, into x minus x1. This is the equation of a tangent line. Okay.
Then another equation, slope of the secant line, m sec is equal to and before that you know what is slope, how to find the slope. Slope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 10th ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കണം. This is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. If you want to find a slope, suppose this is a line, here the coordinate 2, 3, and the coordinate is 1, 2. How to find slope? Slope is equal to, suppose this is taken as x1 y1 and this is x2 y2. Very easy. Slope is equal to y2 minus y1, that is 3 minus 2 divided by x2 minus x1, that is 2 minus 1. Here is equal to 1 divided by 1 is equal to 1. Very easy. So in order to find the slope, you need at least 2 coordinates. Okay, first coordinate നമ്മൾ x1 y1 എന്ന് എടുക്കുക, second coordinate x2 y2 എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് കാണുക? അവരുടെ y2 y1 അത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക divided by അവരുടെ xകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്ലോപ്പ് കിട്ടും. Is it clear? Okay. Similarly, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Suppose the point is Q and I draw a line here through Q. Then it is not a tangent. This is a secant. If you find the slope, then this is the slope of the secant, not tangent. So slope of the secant line here. What is the coordinate? I don't know. It may be 2, 3, 4, 1. I don't know. In general, we know in every coordinate is taken as x comma y. X comma y. Clear? Every coordinates. Look at this equation, y is equal to x square. This is the equation, this is the function of this curve. Equation of this curve. So here it says that y summum x square. If you put x is equal to 1, y summum 1 square. If you put x is equal to 2, y summum 2 square. If you put x is equal to 3, y summum 3 square. If you put x is equal to x, then y summum x square. Clear? So my coordinate is instead of x, x, instead of y, x square. This is my coordinate. Is it clear? Clear to you? My first coordinate is 1, 1. Okay. My second coordinate is general x comma y. But this equation says that this curve is y is equal to x square. From this equation, we can understand that if it is x, then the y equal to square of this first one. That is y is equal to x square. So now I have 2 coordinates like this. The first coordinate is 1, 1 and the second coordinate is x comma x square. Is it clear? Okay. Now take this as x1 y1 and this as x2 y2. Clear? Please take this coordinate as x1 y1 first coordinate, okay, and this one as x2 y2 second coordinate. Then according to this formula, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that is a slope. That is equation hold everything. Secant ആയാലും ടാൻജന്റ് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ y2 ൽ നിന്ന് y1 കുറയ്ക്കണം. What is y2 here? That is x square. So x square minus y1 is equal to, what is y1? 1 divided by, what is x2 here? X. This is 1. So this is a slope. M secant is equal to x square minus 1. Clear? Okay. So m secant is equal to x square minus 1 divided by x minus 1.
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നമ്മുടെ തിയറി എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is the slope of the secant line when q approaches p. When q approaches p very close to p, not equal to p, there is another secant line also. അവിടെ ഒരു secant line ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് p യും q, but that secant line automatically equal to the tangent line. Clear? Okay. So നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന secant line ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. ഇത് മാറില്ല, ഇത് മാറുന്നില്ല. ഈ ലൈൻ നമ്മൾ പിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കരുത്, പിയുടെ തൊട്ടടുത്ത്. സപ്പോസ് very close to p like this. When this q approach here, q here, q here, here, very close to p, not equal to p, then there is another line here. That is tangent. We already discussed about that. When the secant line very close to p, it becomes tangent. Similarly, the slope of the secant line is also equal to tangent at that point. Understand? നമ്മൾ secant line ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടാൻജന്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും secant ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പും എന്തായിട്ട് മാറണം? ടാൻജന്റ് ലൈനിന്റെ ചരിവായിട്ട് മാറണം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ ചരിവുണ്ട്, ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങനെ ചരിവ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ചരിവ് പിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ പിയിലൂടെ പോകുന്ന ടാൻജന്റിന്റെ ചരിവ് പോലെയായി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? secant ലൈനിന്റെ ചരിവ് പിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ടാൻജന്റ് ലൈനിന്റെ ചരിവായിട്ട് മാറുന്നു. മനസ്സിലായോ? So how can we say that? We can say that as q approaches, a new word is introduced here, approaches p. Q approaches p. Q tends to p. Q approaches p. When q approaches p, p യുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, when q approaches p, the m secant equal to the m tangent. That is the slope of the secant equal to the slope of the tangent. Slope of secant equal to slope of tangent. Clear? മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay? Here one condition is that p not equal to 2 and the x not equal to this x1 and x2 equal ആവാൻ പാടില്ല. y1 y2 എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈക്വൽ ആവാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, so in this problem, what is our x1 y1? That is equal to 1, 1. What is our x2 y2? According to y is equal to x square, if you put this is x and this is equal to x square, then what our slope? First we നമ്മൾ slope കാണുന്ന equation എന്താ? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Clear? This is our graph and this is p and this is q. We want to find out the slope at this point only, but for that we make a line here. This is secant and slope of the secant is equal to, here it is x2 y2 and here it is x1 y1. Now this is 1 and this is x, this is x2. Clear? Then slope of this line secant is equal to y2 minus y1, that is x square minus 1. It is equal to x square minus 1 divided by x2 minus x1, that is x minus 1. Okay. Okay. What is the slope if x is equal to 1? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഇതാവാൻ പാടില്ല, കാരണം ക്യൂവും പിയും ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, പുട്ട് ഹിയർ 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് 0/0. ദാറ്റ് നോട്ട് പോസിബിൾ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വെരി ക്ലോസ് ടു പി.
When Q approaches very close to P, then there is a value. For example, very close to P in Varimbo, suppose the P is 1. We know that P is 1. Then very close to P is 1.001. It is the right side. In left side, very close to P, that is equal to 0.99999. Okay, clear? If you put this value, that is 1.001 in this equation, you will get a value. If you put 0.99999 in this equation, you will get another value. But if you put 1 on this equation, you will get 0. That is slope is 0. Manasalayo? Angane slope illa. Cherivine 0 varaൻ പറ്റില്ല. ചെരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയി. ഇങ്ങനെ വന്നാലും 0 ആയി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ very close to a single point. Clear? Okay. Let us consider an equation y sum of 2x minus 1. This is another equation. Okay. This is the equation of a line. How this equation happen? Equation of a line can be written in the form mx plus c. You know. Here, ഇങ്ങനെ ഒരു equation നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ this is the slope. Clear? Equal to m. Okay. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ 2 നെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് എഴുതണം? It is the slope of the line. Okay. നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ലിമിറ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. Okay. Okay, let's start a simple example. Y is equal to x cube. Okay. You know that what is y? Y is the changing value according to x. If you put x is equal to 1, y sum of 1 cube, that is 1. If you put x is equal to 2, y sum of 2 cube, that is 8. So this coordinate is 2, 8. Clear? Okay. If you put x is equal to 3, y sum of 3 cube, that is 3 into 3 9, 9 into 3 27. So this looks like 3 comma 27. Clear? So we can say that y is the function of x. That is, whenever x changes, y changes. So y is the function of x. Y depends on x. Clear or no? So instead of y ക്ക് പകരം സാർ എഴുതുന്നത് വേറൊരു ചിഹ്നമാണ്, ഫംഗ്ഷന്റെ ചിഹ്നം, that is f of x. So the question is looks like this: f of x is equal to x cube. Find the limit. നമുക്ക് ചോദിക്കാം. So എൻ്റെ question ഞാൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. My question is f of x is equal to x cube. This is my question. Clear? F of x is equal to x cube. When x equal to 1, find the limit. Okay. What does it mean? It means when the value of x approaches 1, what is the value of f of x? Clear? That means, so this is 1. If you put 0.999 in an equation, you will get a value. Okay. If you put 1.0001 in an equation, you will get another value.
Suppose if you put 0.99, you will get 2. If you put 1.001, you will get 2.2. If you put 1, you will get 0. Then this 2 and 2.2 is approximately equal to 2. And this 2 is equal to f of x. Clear? When x approaches 1 from left hand side and x approaches 1 from right hand side. This is known as limit. Please understand this. Do not put x is equal to 1. If you put a value very close to 1 from the left side, you will get another value. Similarly, if you put a very close value of x from right side, you will get another value. If the two values coincide, that means two values are approximately equal to some fixed value, then that value is known as the limit. Clear? Okay. So I want to find out what is the limit of this function when x approaches 1. What does it mean that if you draw a graph of x cube, suppose a graph is like this. Suppose this is the graph of x cube. Then this is 1, this is 2. If you draw 1, this is the point 1. My question is, what is the slope? I want to find out the slope. So I want to find out the slope. Before that, I want to find out what is y here. If you put 1 here, this is 1, then this is 1 comma 1. If you put 1, you will get 1. But if you put 0.999, that is, this is equal to something here. And 1.001 is equal to something here. Okay, and these two values coincide. These two values equal to some value. It may be 1 or 2. We don't know. That value is known as the limit. Okay, let's find out. For that, we have a method. First of all, we will x. Okay. Then this is f of x. Clear? ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു x not equal to 1 ആവാൻ പാടില്ല. Okay, so this is 1 ആവുമ്പോൾ വാല്യൂ ഇല്ല. There is no value. 1 ആവുമ്പോൾ വാല്യൂ ഇല്ല. So x is not equal to 1. Then x is equal to a value very close to 1. It is 0.999. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ 0.99 കൊടുക്കുക. f of x is equal to f of 0.999 is equal to 0.999 whole cube. Okay, put this value in this equation, that's all. So you will get an answer 0.9997. Okay. Okay, left leg മറ്റൊരു വാല്യൂ കൂടി എടുക്കുക. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അടുത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് കളയാം. 0.99. Then put f of 0.99. Put this here 0.9 on your calculator, and you will get another value like 0.970. Take one more value 0.9, because ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ close ആവും. ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അങ്ങ്. So similarly, if you put f of 0.9 is equal to 0.9 whole cube equal to 0.729. Okay. On the other hand, ഒന്നിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലുത് എന്നാൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ കൊടുക്കാം. That is 1.0001. Okay. Only 20 here. Only 1.001. So what is f of 1.001? That is equal to 1.001 whole cube equal to 1.003. So put here. And next value 1.01.
If you put 1.01 here, f of 1.01 is equal to 1.01 whole cube on your calculator, you will get 1.030. Take another value, that is 1.1, more greater than 1. So f of 1.1 is equal to 1.1 whole cube. That is equal to approximately equal to 1.331. Okay. Clear? So now let us understand what is limit. This is the value of x when x approaches to 1 from left hand side. When x approaches 1 from left hand side, look at this. When x is equal to 0.9, y is equal to 0.729. That means f of x. When x is equal to 0.999, y is equal to 0.970. When x is equal to 0.999, very close to 1, y is equal to 0.9997. Okay. So this is left hand limit. Very close to 1, not equal to 1. Okay. Similarly, you can draw a line from here to here, from right hand side. Okay. When x approaches from right hand side, very close to 1. This is right hand limit. Clear? Look, when x is equal to 1.1, y is some 1.331. Very close to 1, that is 1.01. Y is equal to 1.030. X is very really close to 1, that is 1.001. Y is equal to 1.003. This is the right hand limit. And this is the left hand limit. How do we represent this? We represent like this. Limit f of x. X tends to a. Is equal to L. In general, we can write like this. Limit x cube. X tends to a. A means x in the value. X in the value 1. 1 in the when x tends to 1 from a side left side. So put a minus here. 1 minus. Clear? So what is the value? Value is equal to 0.997. Can you understand? So the limit x cube, x tends to 1 minus this is the left side. Okay? X in the value very close to 1 from left side. So the left side is x in the value x approaches 1. What is the value of y? That is the limit. Clear? So limit is a concept that tell what is the value of y when x approaches that particular value from left side. Very really close. Understand? So this is the limit. This limit is known as left hand limit of this function. Clear? Okay. Then what about the right hand limit? Limit x tends to 1 plus. That plus means from right hand side. When the value of x reaches from right to very close to 1, from right to very close to 1, the y value become 1.003. So the limit of right hand limit of x cube is equal to 1.003. This is our right hand limit. Clear? But actually it is wrong, because നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ
നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതും വെരി വെരി അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എഴുതുക. വെരി വെരി ക്ലോസ് ടു വിച്ച് വാല്യൂ? നമുക്കറിയാം 1.003 is very close to 1. Similarly 0.9997 is very close to 1. So you can write the left hand limit is equal to 1. Okay. So when x approaches from left hand side to 1, the y approaches to 1. X ന്റെ വില 1 ലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ y യുടെ വിലയും 1 ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. So this is left hand limit. Similarly, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സിന്റെ വില 1 ന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ y യുടെ വിലയും എങ്ങോട്ടാ പോകണം? 1 ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 1.003 approximately equal to 1. So what we saw here that the left hand limit and the right hand limit are same. That is most important law. If the left hand limit and the right hand limit are same, then the limit exists. Otherwise, the limit does not exist. Clear? അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും സെയിം അല്ല എങ്കിൽ, വേറെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അവിടെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ലിമിറ്റ് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, യെസ്. Let's understand it by doing one more problem. Suppose f of x is equal to 3x. Find the limit when x is equal to 2. But what do you mean by x is equal to 2? Not approximately equal to 2. When the value of x approaches 2, what is the value of y? Please listen. I can show this in your graph like this. Suppose x is 1 and x is 2. This is our f of x is equal to 3x. When x approaches 1, there is a value here, f of 1. When x approaches to 2, there is another value here, that is f of 2. Clear? Okay. Suppose this value is equal to 2, 6. That means when x is equal to 2, y is sum of what? 6. So this is 6. Clear? അതായത് എക്സിന്റെ വില 2 അടുക്കുമ്പോൾ y യുടെ വില 6 അടുക്കും. ആ 6 ആണ് ലിമിറ്റ്. ക്ലിയർ? നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അത് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദ നോർമൽ മെത്തേഡ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് പഠിക്കണം, എന്നാലും മനസ്സിലാവും. സോ ലെറ്റ്സ് മാർക്ക് അഗെയിൻ. ഞാൻ വേഗം എഴുതും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിയും. x and f of x. Clear? Yes. And the question asks x is equal to 2. So 2, there is no value here, because when p is equal to q, there is no slope. We cannot find the slope. There is no limit there. So only find the value of y very close to 2. So I can put 3 values here. 3 values. One is 1.99, 1.99, 1.95. Now I got when you using calculator, you will get this value 5.97, 5.9997. Okay, clear? And very close to 2. That's after 2 is equal to 2.001, 2.01, 2.1. Okay. Then the value 6.003, 6.03, 6.3. Okay. Then you can say what is the left hand limit. Okay, let us write it. Limit x tends to what? 2. Which limit? Left hand limit is equal to
5.999 approximately equal to 6. Clear? Limit x tends to 2 from the right hand side is equal to 6.003 approximately equal to 6. That is the left hand limit equal to right hand limit x is. So the limit of this function limit x tends to 2 3x is equal to what? 6. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ കാണാം ജസ്റ്റ് എക്സിന് 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി 3 into 2 that is equal to 6. That is direct method. We will study about direct method in next tutorials. Okay, there are some methods to find out the limit without using these calculations. So first of all, you understand what is the concept of limit. Again I will repeat it. When x approaches a specific value from the left side and the right side, and the left and right are equal, not equal to x, the value, when you put the value x very near to a value of x from the left side, from the right side, you will get a value. That value is equal to y. Okay, if you put x is equal to 2, there may be 0. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണ്, x square minus 1 divided by x minus 1. If you put 1, you will get 0. There is no value. Clear? Okay, so when x approaches some specific value, y approaches a specific value. When x approaches on the right side a specific value, y again approaches a specific value. That specific value is known as limits of this function at x tends to 2. ശ്രദ്ധിക്കുക, ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് they give 3, then what is the limit? X tends to 3. So how can we read that? Limit x tends to 2 from the left side. This limit x tends to 2 from the right side. Okay, this is left hand limit, right hand limit. If the left hand limit and right hand limit are same, then we said limit exists. That's all about the introduction of limit. In next video we will study about more problems related to this limits and derivative. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ന്യൂ ആപ്പിൽ the learning app എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ആപ്പ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫുൾ സീരീസ് വീഡിയോസും കണ്ടുപഠിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആപ്പ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലിങ്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ആ ആപ്പിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ വരും. ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലൈവ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.